President Adama Barrow on Tuesday presided over the commission of 33 new buses earmarked to ease transportation challenges within the urban areas. Now, the initiative is part of the country's national development plan, which takes notice of the significant role public transport service in harnessing the national economy. Now, the commissioning took place at the Makati Square in Banjul. Here is more details of that in this report by Moses Imende. Public transport remains one of the biggest challenges the country faced over the years, amid several factors including poor road network. The nation's transport policy also highlights population growth and urban migration as factors compounding the growing transportation hassles in the country. Urban commuters have had to put up with various challenges such as unofficial fare increments, hassles to board public vehicles, drivers opting against trips to particularly far destinations, and many more. Through a collaboration between the Q Group and the Gambia Transport Services Company, President Adama Barrow today presided over the launching of the Urban Transportation Initiative and commissioning of 33 new buses meant to mitigate the long-standing transport challenges. Today marks another milestone in the history of vehicular transportation in the country. As we launch the Urban Transport Initiative, for which we are here to inaugurate 38 brand new buses. 33 of the buses are exclusively for urban transport services, while the remaining 5 are operational support to the Urban Transport Initiative project. This development cannot come at a better time, considering the recent significant improvements on our road infrastructure network and the growing traffic congestion in the Greater Banjul area. Despite the government's achievements in this sector, the need to complement road infrastructure development with proper road transport operations is obvious. History teaches that for any country to improve its transport services, public transport services, particularly in urban settings, must be efficient and responsibly managed. He explained that the government will continue to address concerns linked to the increased demand for transport through the provision of regular and effective public transport services. Mr. Barrow also invited the private sector operators to participate in operating an effective and efficient transport system in the country. The fleet of buses seek to improve urban transportation and is expected to create employment opportunities for at least 70 Gambians. Mohamed Jah, founder of the Q Group, assured support to the GTSE as they strive to mitigate transportation challenges in the Gambia. We want to assure GTSC that we are not only suppliers, but we will be their partners to support them in executing their mandate to solving the transport problem in this country. With oil prices skyrocketing every day, which we have no control on, the only solution we have is to provide cheap and affordable transport fares to the general public. He urged Gambians to put their differences aside and work hand in glove for the betterment of the country. Sidi Kanyi, General Manager of GTSC, said the initiative comes at an ideal time considering the circumstances surrounding public transportation in the country. These buses cannot come at a better time, considering that the challenges we have all been facing recently due to the overwhelming demand in the urban areas for reliable and affordable public transport. The Gambia is one of the most urbanized countries in West Africa, with over 60% of its population living in the Greater Banjul area. It is in response to this demographic reality
that the government, in close collaboration with GTSC, deemed it necessary and timely to roll out this nationally important initiative to address the attendant challenges that come with urbanization. The launching of the Urban Transportation Initiative and the commissioning of the urban fleet of buses comes after months of several meetings and engagements with stakeholders. The government has granted the Gambia Transport Services Company duty exemption amounting to millions of dollars in order to enable the launching of the initiative. Moses Mendy, Eyeafrica News. Thank you, Moses. Su ko defee mu ngi noonu gis ngeen report bi démb rek ñu ngi ciy doon wax ci li nga xamante ne mooy buñ doon daloo boosi si gis ngeen ni programme bi tëddee ak num kaddu yu fa jëpp njiite réew mi àdduna ci ak yeneen ñi nga xamante ne mooy kilifa yu fa teewoon ñun ñëpp daanaka ñu dellusiwaat ci am solo bi nga xamante ne mooy boosi si mun nañ ko indi ci wàllu dem ak dëkk ci réew mi surtout jafe-jafe yu ci am mun nañ just quickly buñ ci doon wax tey lan lañ ci mën a jàpp dëggantaan ci li nga xamante ne mooy ci am solo bi nga xamante ne tey bu ñu amee lu ëpp fanweeri boos US ñu war koo ñëw teg ci tali bi waaye ci urban centre bi mooy ci within the Greater Banjul area daanaka la ñuy nekk te démba ñu ngi si doon wax ci jafe-jafe trafic bi ak tali bi ak yu mel noonu waaye ñu jàppoon tamit dana am solo parce que ci dog-dog paase surtout ci loolu lañ gën a sukkandiku ñu ne boos bi nga xamante ne ci destination bi ñu la teg buy for exemple boo jógee Banjul ñu ne Brikama ngay dem doo mun a wàccee client feneen mu wàcce ak yu mu fekk àggul foofu so loolu foog naa loolu dafa naka initiative bu am solo ba naka nga jàngatee overall démba ndaje mi ak li fekk li fay wax surtout président bi ak ñeneen réew mi fii nit ñi leen si sonn te réew moo dem dina am transport bu nga xam ne dafa nguur gi moo koy moom soo jëlee exemple comme Sénégal comme Dakar dem dikk soo gis nga ko daf day jàppale ñi nga xam ne ay comme ñoo xam ne seen everyday dañoo xëy di dem di noppalu si yeneen place te jën boobu bu ñu ko déggee liñ si wax mooy ne leen fexe goxi sori yi yëpp yi ba sàññam da tuji rek yëpp neen gis ne rek am na boos bu fay dem boo xam ne ifin su mënee nekk sax bu fekkee boos bu jógee Brikama la war a dem direct Brikama na am tam beneen bu jógee foofu gars yi dem war di dajee boos tam su fekkee benn bi rek mooy dem di ñëw daanaka dina baax si si dugg waaye lu ëpp ba léegi coono boobu si ñoom waaye bu ñu amee buy dipage Banjul direct Brikama war na am tam buy dipage from Brikama direct Banjul suñu defee loolu dina dimbale trop askan wi nit nañ ko bu baax wax dëgg yàlla wax nañ si tam affaire yooyu waaye tam ñu bàyyi am na solo am liggéey bi personnel yi fa nekk nga xam ne ñooy seen staff itam ñu bàyyi rek parce que gis nga soo fi indee ay moto driver bi kontaan ñuy liggéey si kër gi kontaan foofu du baax de parce que driver bi itam su bégul joxuñ ko ak xam ak yelleef nga make sure ne mooy téye moto bi du baax soo su ko defee dafa am solo bu baax gars yi di bàyyi xel moto yi leen mettre ok lu yaa ngi wax lu am solo te xam naa dinaa ñëwaat ci yow ñu gën cee taxaw tuuti parce que dafay am solo pour ñu yaatal foofu waaye maam just quickly balaa mot ñeen di ñëwaat nga dellusiwaat ci li nga xamante ne moom mooy ci lim doon wax noonu rek pour ñu gën a yaatal yëf yi tamit because dafay am solo bu baax a baax pour tamit nit ñi gën a xam lan lañ ci mun a xaar ci moto yi nga xamante ne indi nañ ko ab solo si waaye tamit ndax mun nañ ci xaar tamit jafe-jafe ci yenn côté surtout yoon yi daanaka taxut koo baax noonu te tamit ñu bari fu mu nekk nii fu ñu ko yaakaare mooy ci OIC project yi yoon yi nga xamante ne ñu ngi ko liggéey right now waaye pareegul yaa ngi nekkoon ci point bi am solo soo ci doon gën a taxaw rek mooy ci solo si mooy ñu gën a yaatal waaye tamit bàyyi xel surtout ñu ci liggéey te dem ba ñu ngi wane ne sax daanaka lu ëpp about 17 nit at least nañ ci mën a am liggéey ci fuñ jàpp ci boss yi nga xamante ne ñëw na foog naa loolu tamit beneen yokkute la ci employment bi ñi nga xamante ne dañ koy jooytu ci réew mi. dafa am solo am ki nga dégg sa alal ñu téyel la ko kooku tam dafa am bu dundinam soppeeku gisul ci boppam bu ko téye bu baax nga soo gisee fii ñëwaane léegi la ni romb dawal bi ci moto bi ñu ne la moomu ko su ko moomoon du ko def léegi la ñu ne la di alal nguur la naan waaye loolu yëpp driver yi ñu dénk moto yi tam ak fiite yi maintenance ñu respect driver bi nañ tax ak xam ak yéen
ñu ko war a jox leen ko su dee ñu yokkal ko seen ñu yokkal ko te ñu bañ leen a nag overuse wala xëy nañ seen attaque seen yéen parce que lu ma wax ni am na tuuti lu ma si am understanding bon dinañ si ñëwaat ba fu ñu ne waxtaan ak ñoom xam seen taxawaay naka après ñoom itam ñi wax askan bi di jàppale askan bi di waxtaan ak ñoom parce que demoon nañ fa laajoon nañ leen sa about how many bosses but they don't want to tell us li ñuy wax noonu moom lañ ci mën a wax ñaata bosses lañ fi am parce que directeur bi war naa ñëw jàkkaarloo askan bi mais fanweeri boss ak ñett yi ñoo fekk na fi nangami boss yi daw si biir réew mi it fi jàkkaarloo nit ñi sax ne def excitation sax nguur gi lan la nekk di am si compagnie bi dafa nekk yoon ndax su fekkee dafa am ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fi dañuy am pourcentage ci compagnie bi ñu xam lan mooy doxalin ñu am parce que doo ñëw rek jël tur bi ne Gambia transport loolu Gambia war na si am dara lan la si am ndax pourcentage la si nguur am ndax Mr Extra daf si am pourcentage lan la doxalin bi dafa war a leer ba ñu xam lan la wala ñoom dañ indépendant di doxal seen bopp exactement li nga del soit mooy am na solo bu baax su gënee bëri sax mu gën a ne su bos si gënee bëri mu gën a baax parce que transport bi métti na dog pass yi bëri na waaye nag xëy na ñu ne tàmbali na waaye nañ si gën a góorgóorlu gis ne continue waaye nag na gox yi yëpp am si biir dëkk ok dog pass yi ñu taxaw foofu tuuti parce que démb lu ñoom inside interview yu am si ak suñu reporter bu fa nekkoon di ne Bojang li ñu doon gën a insist mooy dog pass yi daf leen xala concern waaye even président bi bu mu doon wax of course ak some of the stakeholders ñu fa addu wax nañ ne transport sector bi of course ñoom seen bopp réalise nañ ne problème am na ci mooy jafe-jafe yi bari nañ ci tey dog pass boobu ñu jàpp ne lii war naa mën a nekk luy solve wala li koy wàññi est-ce que yes ndax mun nañ jàpp en réalité lu mun a nekk la parce que tamit xëy na yoon yi bi ñoo xaar sax ne paregul est-ce que du yokkal li nga xamante ne mooy trafic bu gën a xat ci right now donte ne sax dangay àgg fu ngay dem ba tamit balaa nga fay àgg naka la ak yooyu tamit because still now li ñuy gën a xaar mooy bu moto yi bari yoon yi tamit gën a baax. waaw loolu moom am na si am transport bi yoon yi xat ne dëgg loolu moom xat ne right now rek soo demoon si from Tabakoto to Westfield problème bi dafa fi te bosses moo jël si space dafa bari waaye ba léegi tam moo tane nga dugg si moto bi demul sax nga xam ne am nga moto waaye taxaw si kaw yoon bi war a dem liggéey demul dafa métti dafa métti soo foog ñu seet naka leen ko droyee ba nga xam ne dem ak dikk dina xaw a yomb dina jafeñ fii nii waaye ñu xam yan time laa départ yooyu waaye tam nag amul soo boss bi système bi su fekkee ne feesul baax na bu ñëwee west bi war naa pic xëy na kay li ñoo bañ every minutes mu taxaw waaye su fekkee feesu baa ñëw west bi gis bir ka am na war na mën a pic non dafay pic sax xam nga problème bi mooy jafe-jafe c'est lu fi dee am trafic dog pass yi yow nga war a dem Tabakoto dafa mën a ne man laate kunda laa yem waaye boos yi moom bu la piqué moom Banjul bu dee feesut moom obviously fa mu jël ay nit ba mu fees muy continuer di dem waaye war na stop dafa war a am picking points ñu am fa sign boobu nga xam ne laa óor ne bu jógee Banjul bu feesul nga mun faa dugg bu mën a pic ku mu neex rek nga taxaw jël loolu moo van drive yi ñooy MC su boobaa soo loolu suñ ko defee dina baax rafetlu leen na loolu moom ku ne xam na ne bëgg nañ transport bi mu ñëw te transport bi neen bu fi nekk ñoom lii yàgg nañ koo jooy yàgg nañ ko gën a doole li nga xam ne mooy GTS yi pour mu am mu gën a yàgg dina tax askan bi mucc si dinañ am tax askan bi tam lu bëri yomb si seen dem ak dikk ñaareel bi mooy ne tam war nañ si taxawaat ak waxtaan ak li nga xam ne mooy Sénégal parce que benn boos tam xam naa leen may Sénégal bu ñu dem Dakar ci ñëw ay last time bu ñu ko doon mujjee te loolu dafa ndaw dañu am seen boos yi yooyu dama ko ñëw soo dem si gars yi gën a waxtaan lii yëfi nguur la Gambia leen wax yëfi nguur la ministre of transport war na ko mën a dem at least ñaar ñetti boos tam wala sax di dem Dakar di ñëw dina am solo bu baax. ok all right maam ma ñëwaat ci yow just quickly jàngat bi lan lay doon ci li nga xamante ne mooy ci développement bu am waaye tamit kon ni nga ko waxee ñu bari di jàpp ne xanaa lii bunta lay doon pour mun a jubbante xëj na trafic bi parce que pëccaxoo def ci am organise trafic bi dog pass yi ak yu mel noonu da mun nga jàpp ne yokkute boos yi mun naa change li nga xamante ne mooy dynamics bu transport bi nekkee ci réew mi.